אנחנו נלמד פסוקים 14 עד 18. So we open up to Romans chapter 9. That's where we are in our series right now. We're in Romans chapter 9 and hopefully verses 14 to 18 today. כן, אתה אמרת נכון, hopefully, זה נכון. עכשיו, יכול להיות שיש פה בקהל אדם שפעם ראשונה נמצא פה, לא אוחז באותה אמונה שלנו ואומר, מה זה האיגרת אל הרומים הזה? מה זה הספר מעשיות? רבותיי, סבלנות, אמת גדולה על עם ישראל כתובה בו. There may be those here this morning who are for the first time in this kind of gathering. And they say, what is this? Romans, the book to the Romans, the letter to the Romans, where does this come from? So you'll learn a little bit about this morning. If this is new to you, then it's probably good. קודם כל כתב אותו יהודי. מה זה יהודי? יהודי כשר. יהודי חרדי כתב אותו. First, the author of this letter, even though it's to the Romans, the author was a Jewish person, a very orthodox, very pious, religious Jewish person. בכל הברית חדשה לא יודע אם יש מישהו יותר יהודי חרדי ממנו. There's probably in the entire New Testament nobody who is more religious, Jewish, orthodox than the author of the letter to the Romans. תנסו להבין את הראש של שאול. עד גיל 30 או באזור הזה גדל כמו ממוצע של הרב הראשי פה בישראל. Just think of the Apostle Paul, or later on the Apostle Paul, Saul from Tarsus. He grew up in a very religious, Jewish Orthodox environment, like somebody who is growing up in Mea Sha'arim, in the neighborhood here of the ultra-Orthodox people. והנה, כאשר הוא חושב שהוא עושה את הדבר החשוב והיקר ביותר עבור אלוהים, הוא גילה שהוא במקום ההפוך ביותר ממה שאלוהים רוצה. And while he was busy doing what he thought was the most important in the eyes of God, was the most precious in God's eyes, he found out that he was actually doing the wrong thing, that he was actually doing something that was evil. הוא חשב שהוא פנחס וגילה שהוא לוציפר. He thought that he was doing the work of Pinchas, the priest in the Old Testament, and then suddenly he found out that he was actually doing the work of the devil. מתי נפל האסימון? Now, when did this coin drop? When did he find out that he was actually walking in the wrong direction? כשהוא פגש את האדון ישוע בדרך לדמשק. When he met the Lord Jesus personally on the way to Damascus. הוא לא פגש איזה בכיין שאומר לו, תן לי $1 לתמונה. לא! הוא ראה את האדון ישוע בכבוד. לא היה שום ספק שמדובר על אלוהים, האדון ישוע. זה שינה אותו. He didn't meet some beggar asking him for a few cents. He met the Lord and creator of the world. He met the one who has all authority in heaven and on earth. השוק שהיה לו סביר שאף אחד מאיתנו לא חווה. And that created a shock in his life at a magnitude that none of us probably will ever experience. איך ייתכן? איך ייתכן שכל הרבנים הגדולים הללו שמבחינתנו הם כמו משה טועים, אבל לא טועים ב1%, טועים ב180 מעלות. And he was asking himself, how can it be that all these great rabbis, all these great religious leaders to whom I looked up as if they were Moses, they are not just 1 degree off the truth, they're like totally off the truth. How can that be? איך ייתכן שאחזנו בכל כתבי הקודש וכאשר אלוהים ירד ארצה חשבנו שזה בעל זבוב? How can it be, he said, that we have all the Old Testament scriptures, all the Jewish Bible in our hands, and we learn it and we know it. And then when God came to earth in the flesh, we thought he was Baal's bull. We thought he was the devil
incarnate. איך הטעו אותנו? How have we been misled? How could that happen? איך הייתי עיוור? How was I so blind? How could I be so blind? חשבתי שאני האמיץ ביותר בעם שלי, והתברר שאני האכזר מכולם. I thought I was a hero of my people. And here I find out that I'm actually committing a crime. יכולתי לבוא לקבל את האישור של הרבי שלרגליו גדלתי, אבל הוא כבר הפך לחנון. הוא כזה שחושב שהמאמינים, אם זה עם אלוהים, זה יהיה עם אלוהים, אם זה לא עם אלוהים, אלוהים יטפל בשלא תעזבו אותם. איזה טיפוס נהיית, גמליאל? אני אחפש אישור מהכהן הגדול, הוא נראה לי יותר גבר. I could have gotten my letter of recommendation from my rabbi, from Gamaliel. But I thought Gamaliel was התפשר. Compromised. Was compromising. You remember Gamaliel said, well, let these believers be. If it's from God, God is going to keep them. If it's not from God, God is going to wipe them out. So I said, I don't want a recommendation from Gamaliel. I'm going to get a recommendation from the high priest. הוא גבר. The high priest, at least, is a real man. לא אכפת לו לתמוך באדם כמו פנחס. He doesn't mind supporting a man who is like Pinchas, the priest, like me. עד שהוא הגיע בדרך לדמשק. And then Paul went onto that Damascus road. את שאר הדרך הוא עשה ברגל עיוור. And once he got almost to Damascus, he had to get off his horse and had to walk while people led him by the hands because he was struck with blindness. אלוהים אדירים, איך הטעו עם שלם. So, God in heaven, how can it be that a whole nation has been misled? ללכת לשאול את הרבנים בירושלים כבר לא הייתה אופציה. So, for Paul, going back and asking the rabbis in Jerusalem for clarification was no longer an option. הוא באמת הלך לערב, למדבר, ל3 שנים. So he decided to go to the desert for 3 years and ask God straight questions. לסדר את הפאזל. In order to get the puzzle pieces in place to understand what's going on. חלק אחד, סוף סוף, ישב במקום, והחלק הזה פתח את הכל. So during that time, the last puzzle piece finally found its place. And then Paul's eyes were suddenly open and he understood the whole picture. ישוע הוא המשיח, אז כל התנ"ך מובן. Jesus is the Messiah, and that makes all of Old Testament scripture suddenly understandable and clear. אם ישוע לא בפאזל, But if Jesus is not part of that puzzle, אתה תלך לגיהנום עם כל החזות הדתית היפהפייה שלך. you'll go to hell even though outwardly you look perfectly religious and orthodox and beautiful. ישוע הוא החלק בפאזל, אבן הפינה, שקובע את התמונה שלה. Because Jesus is that puzzle piece that really makes all the difference about what the whole picture looked like. במשך 3 שנים במדבר, שאול בונה את הכרזת האמונה שלו. While Paul is these 3 years in the desert, in somewhere far away, he is building his own confession of faith, or his own, do you say that? Confession of faith? Statement of faith. Statement of faith. וזה אל הרומים. And that's what we have now in the book of Romans. כתב אותה יהודי. So it was written by a Jewish man לסכם את צדקת אלוהים וישועתו בחוברת אחת. and he wrote it in order to put everything that we need to know about the righteousness of God and the salvation of God
He put it all in one letter or in one book. איך הוטענו? So, again the question, how have we been misled? כי הלכנו אחרי אנשים ולא אחרי אלוהים. Well, we've been misled because we walked following people instead of walking while following God. הערכנו דתיות חיצונית במקום יראת אלוהים פנימית. We thought what was the most important was an outward religious appearance. And we didn't understand what was most important was the heart that had to be governed by God. שמענו את התורה נקראת מפי הכהנים במקדש, We went, והעדפנו לשמוע את הבנתה ואת פשרה על סמך תורות שבעל פה. we went to the temple in order to hear the law of God read to us. But then after that we preferred the interpretations that people gave to it instead of what God really meant when he gave his word. וכאשר סוטים מעלה אחת וממשיכים בסטייה כמה קילומטרים, המרחק מן המקור הוא מעבר לאופק. Now, when we start out by just 1 degree being off the proper course, and we continue for a few thousand miles, then after that we are off really by a lot, by a whole lot. אלוהים עשה עם שאול חסד, הוא החזיר אותו לנקודת המוצא בחסד גדול. So God gave great grace or had great mercy on Paul or on Saul from Tarsus, and he brought them back to the starting point so he could start all over again and this time take the right course. אני לא יכול להמשיך בהקדמה הזו עוד הרבה זמן. Now I can't continue this introduction for too long. אי אפשר לעשות הקדמה בכל שיעור. It's not possible to make a huge introduction for every lesson. ולכן, כאשר שאול סוף סוף הבין מהי האמת, הוא בנה בדיוק את תוכנית אלוהים עבור בכלל כלל האדם, ומה תפקיד עם ישראל בתוכנית הזו. So after Paul understood the whole picture, he wrote it all out. He wrote what was God's plan of salvation for mankind, and he also included what was the place of Israel, specifically of the people of Israel in that plan of God's salvation. ותזכרו, אנשים ששמעו אותו הגיעו לפרק 9 עם הבנה של וואו, אם עם ישראל דוחה את ישוע והרבה גויים מקבלים אותו, יכול להיות שאלוהים זנח את עמו ישראל ועכשיו הוא בוחר עם אחר מקרב הגויים? So his readers arrived at the end of chapter 8 with the impression, well, if God receives Gentiles and saves Gentiles, and at the same time so very, very few of the people of Israel get saved, then maybe that is a sign that God is through with Israel, that God has rejected Israel, that God isn't working with Israel any longer. בפרקים 9 עד 10, 11, 9, 10, 11, שאול אומר, רבותיי, אלוהים יקיים את מה שהוא הבטיח. And then Paul writes chapters 9, 10, and 11 in order to make sure everybody understands God still works with Israel and God is still totally obliged to his promises that he has given Israel. He's going to fulfill them. גם אם ראית איש ירא אלוהים אחד מקרב עם ישראל, אלוהים יקיים את כל מה שהוא אמר לעם הזה. אלוהים לא מפר את ההבטחות שלו. Even if hypothetically you would see only one believer in all of the people of Israel, God is going to fulfill his plan and going to fulfill his promises to Israel through that one person. בפרקים 9, 10, 11, שאול לא מנסה להאדיר את שם ישראל, לא, אלא להאדיר את שם אלוהים. אלוהים צדיק, והוא לא מפר הבטחות. Now, in these 3 chapters, 9, 10, and 11, Paul isn't glorifying the name of Israel. Paul is glorifying the name of God who works through Israel. ולכן הוא בא ומסביר לנו בפרקים הללו, שהבחירה של אלוהים לא נובעת מיכולתו האישית של אדם כזה או אחר, היא נובעת מהבחירה הריבונית של אלוהים, נקודה. And in these 3 chapters, Paul makes it very clear that God's choice, when God chooses someone,
it's not because that person is good. And when God chooses a nation, it's not because that nation is good, but it is because God's plan is always going to be fulfilled. God has a plan and He's going to be fulfilling it. ולכן אנשים לא צריכים לחשוב, אוי, רק שעם ישראל יהיה נחמד, אז יתגשמו הדברים. לא, אלוהים יתפוס את עם ישראל ויעשה אותו נחמד, כי זו הבחירה של אלוהים. So we don't need to be worried always, well, hopefully the people of Israel will be good and they won't commit any more sins, so God will continue to work with them. It doesn't go that way. Even if the people of Israel will be very disobedient and continue to be disobedient, God is just going to kind of take them by the ear and pull them in the direction He wants them to go. אני אומר דבר שכרגע הוא לא פופולרי. I will say something that's not very popular right now. כשהייתי בכיתה א', When I was in first grade, לא הקשבתי למורה פעם אחת. once I didn't listen to the teacher. אז היא באה אליי, תפסה לי את האוזן, ונענה לי את כל ה-30 קילוגרם הזה ככה עם האוזן, אוי ואבוי לך, תעשה לי בלגן. The teacher walked up to me and she grabbed my ear and she like not just wiggled my ear and my head but my whole body. אמרתי, וואי, אני אגיד לאמא שלי מה שאמא שלי תעשה לה. And I said, I'm going to go home and I'm going to tell my mom and let's see what my mom is going to do to this teacher. באתי הביתה, אמא, המורה משכה לי באוזן וזה כאב. So I went home and I said, Mom, the teacher pulled my ear and it was really painful. אמא שלי באה אליי ואמרה לי, באמת? So my mom came to me and said, oh, really? פוח! העבירה לי את הלחי הזו לצד השני. So this cheek was on this side after what I received from my mother. יש למורה שלך 30 שדים בכיתה, ואתה עוד מוסיף ומטריד אותה? תרחם עליה, שאוי ואבוי לך אם תתנהג רע עוד פעם. So my mom said, your teacher has 30, yes, your teacher has 30 little demons in the class. And you are also giving her trouble. You should be the one kid that doesn't give her trouble. הלוואי שהיום היו ממשיכים להאמין בשיטת החינוך הזו. And I wish today we would still be convinced that this is the right way of educating little people. אני לא בא ואומר, קח פטיש, תן לילד בראש. And not say take a hammer and smash the kid's skull. אני לא בא ואומר, תשאיר צלקות גופניות. I also don't say leave scars. אבל החינוך היום מוביל אותנו יותר לגיהנום מאשר לגן עדן. But today's way of educating is going to get us quicker into hell than into heaven, very definitely. כאשר תלמידים מחנכים מורים מאשר מורים מחנכים תלמידים. Because today we are in the place where children chastise teachers instead of teachers chastising children. למה דיברתי על זה? למה הכנסתי Now, את זה? why did I put this into the lesson this morning? כי גם אלוהים תומך בשיטת החינוך הזו. Because also God supports this way of educating. שליחה לגולה, זה לא בוקס בין העיניים? When God takes His people and sends them into exile, is that not really a slap in the face? מלחמה או מגפה, זה לא עונש אקטיבי, זה לא עונש אלים? Or when a war comes, or when pestilence comes, or when hunger comes, is that not a very active way of punishing? A very, well, alim. violent. A violent way of punishing. אני יודע, גודל פה דור חדש שחושב שאם אתה מרים את הקול על ילד, אתה אבא לא טוב. I know we're today raising a generation that believes that if you just raise your voice at your kid, you're a bad parent. אני מרחם על הילדים שלכם, אני מתפלל עבורם. But I'm really sorry for your children and I'm praying for your children. ואני לא אבא אלים, הילדים שלי לא באים הביתה, אבא תן לי בקה בראש. רבותיי, לא גדלתי ככה ואני לא גודל ככה. And I'm not a violent parent. My kids didn't come home and get hits on the head.
we never were like that. אבל כשהיו קטנים, שהיו צריכים חינוך, הם קיבלו חינוך. But when they were little and they needed to be educated, they were educated. תראו איך היא יפהפייה היום. And look at how the kids turned out beautiful. Except for the broken finger, which will be okay. אבל אני לא עשיתי, אני לא שברתי לך את היד, נכון או לא? בוא נהיה כנים. I didn't break your finger. בסקטבול, אוקיי. עכשיו, למה אני אומר את זה? So why do I say all these things? כי כך אלוהים גם פועל בתוך עמו. Because that's how God deals with his people. וכאשר אתה מקבל את החינוך מאלוהים באהבה, אז יהיו פחות סתירות. And when you receive God's chastisement and God's way of educating you in love, then he will have to chastise you less as time goes by. חינוך נותנים למי שאוהבים, לא למי ששונאים. Because education you give to someone whom you love, not to somebody you don't care about. וברוב המקרים, מילה ופנים היו יותר חזקים ממכה. Actually, most of the time, a word of mouth or an expression of the face were just as effective in educating as any other means was. Most of the time, those two things did the job. כמה פעמים אשתי אמרה לי, מנו, תחייך, אנשים מפחדים ממך. My wife sometimes had to tell me, well, Menno, you have to smile more because people feel threatened by your expression. בואו נמשיך לדבר, כן. Okay, so let's continue. עכשיו, לכן אנשים ראו שעם ישראל בודדים מאמינים, והקהילה גודלת בקרב הגויים, אלוהים זנח את עמו, עשה לו עם אחר. So in the time of Paul, people were seeing that the church was growing and people were added to the church, but most of them were from Gentile background. Very few Jewish people got saved. So they asked, well, maybe God stopped working with Israel. האם אלוהים נטש את ישראל? Maybe God left Israel altogether. האם אלוהים לא עומד בהבטחות שלו? Maybe God doesn't intend to fulfill his promises to Israel. חס וחלילה. But may it never be. That's always the New Testament expression for that. הוא השקיע כל כך בעם הזה. אין סיכוי, הוא לא יכול, הוא לא ישקר לעצמו. God has already invested so much in the people of Israel, he will never go back on his word and on his promises. ובכלל, בחירת עם ישראל לא קשורה לישראל. אתם פסיביים, על מה אתה מדבר בכלל? Actually, the election of Israel doesn't depend on what Israel does or what Israel is. It has nothing to do with that. הנה, אלוהים בחר ביצחק, הזיז את ישמעאל. We can see that already when God chose or when God elected Isaac and not Ishmael. They were both sons of the same father. אלוהים בחר ביעקב ולא בעשיו. יצאו מאותו הרחם של רבקה. And then we see it again with Jacob and Esau. They were children of the same mother and the same father. They were twins. And again, God chose Jacob and he didn't choose Esau. רק רגע. אז אם הוא בוחר, אז איך אתה יכול להאשים את הבן אדם? All right, so we say, God, if you choose somebody, how can you blame those you didn't choose? You didn't choose. יופי, אז בואו נקרא פסוקים 14 עד 18. So the answer is in Romans 9:14-18. חצי שעה של הקדמה זה מספיק. לקבלת ספרון מידע ללא תשלום,